నమస్తే వెల్కమ్ టు మన టీవీ తెలంగాణ గురుకుల విద్యా సంస్థల్లో ఉద్యోగాలకై ప్రిపేర్ అవుతున్న అభ్యర్థుల కోసం మన టీవీ తెలంగాణ ప్రతిరోజు నిర్వహిస్తున్న స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్కి స్వాగతం. ఇవాళ మన సబ్జెక్ట్ ఇంగ్లీష్. అందులో ఇవాళ మన టాపిక్ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ అలాగే కండిషనల్స్. ఈ సబ్జెక్ట్ మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్ జి రామభద్రాచార్యులు గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. దీనికి సంబంధించి మీకు డౌట్స్ ఉంటే ప్రోగ్రామ్ చివరిలో స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్లకి ఫోన్ చేసి డౌట్స్ సార్ని అడిగి క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు. ఇక మనం ప్రోగ్రాంలోకి వెళ్దాం. సార్ నమస్తే. నమస్తే. ముందుగా రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ గురించి అలా అంటే ఏంటి, దాని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? షూర్. రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ అని అంటే ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలను యథాతథంగా మనం కోట్ చేస్తే అది రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ అంటాం. డైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటాం. దానిని మన మాటల్లో చెప్తే అది రిపోర్టెడ్ స్పీచ్. ఒక వ్యక్తి మాటలని యథాతథంగా కోట్ చేస్తే అది డైరెక్ట్ స్పీచ్. దానిని మన మాటలుగా మనం చెప్తే అది రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అవుతుంది. సో in this session we'll discuss various aspects relating to the changes to be made when we convert sentences from direct speech to reported speech. Before that, we shall discuss matters relating to the sequence of tenses. Okay? This is very much required when we change sentences from direct speech to reported speech. So, what are those different aspects relating to the sequence of tenses, okay, which are to be kept in view when we transform sentences from direct speech to reported speech? When the verb in the principal clause in a sentence is in past tense, the verb in the subordinate clause also should be in the same past tense. For instance, look at these sentences. He told that he was not guilty. He asked if he might go home. She was so weak that she could not stand. So, what do we find here? The tense of the verb in the principal clause is in past tense, and the tense of the verb in the subordinate clause also is in past tense. So, when the verb in the principal clause in past tense, the verb in the subordinate clause also should be in the same past tense. That is the sequence of tense. But there are two exceptions here for this particular rule. When the subordinate clause expresses a universal truth, it may be put in the present tense, even if the verb in the principal clause is in past tense. For instance, let us see the sentences over there. Copernicus, he proved that the earth moves around the sun. The earth moves around the sun is a general truth, universal truth. So, that should be expressed only in present tense, but this has been proved by Copernicus long ago. So, what do we say? Copernicus proved, past tense, that the earth moves around the sun. That is in present tense. So, universal truths, when we are trying to mention or express universal truths, that should be in present tense, irrespective of the tense of the verb in the principal clause. Next sentence, the preacher said that there is only one God. There is only one God, that is the universal truth. The same thing is mentioned by the preacher. The preacher said, past tense, there is only one God, that is universal truth in present tense. The teacher said the honesty is always the best policy. So, again the verb in the principal clause is in past tense. The teacher said. What did he say? The honesty is always the best policy. So, that is universal truth, again mentioned in present tense.
So, that way when we are expressing universal truths, those things may be put in present tense even if the verb in the principal clause is in past tense. Another thing, when the subordinate clause comes after than, it may be put in any tense as required from the situation or the context. For instance, he liked her better than he likes you. He liked her better than. So, after than, he likes you, it is there, it is in present tense. The verb in the principal clause is in past tense, he liked. See the second sentence, the value of the rupee was much greater than it is now or will be in future. So, the verb in the principal clause is in past tense. The value of the rupee was much greater than it is now. It is now. So, it is present tense or will be in future, future tense. So, from the context, we can use any tense, okay, but it should be after than. If the subordinate clause is followed by than, then basing on the context, we can use any tense and we need not worry about the tense maintained in the principal clause. Now, we move on to the second important thing. When the verb is in principal clause is in present tense or future tense, the verb in the subordinate clause may be in any tense as required by the context. That means, principal clause లో ఉన్నటువంటి verb, ఓకే, ఆ వెర్బ్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో కానీ ఫ్యూచర్ టెన్స్లో కానీ ఉన్నప్పుడు ద వెర్బ్ ఇన్ ద సబార్డినేట్ క్లాజ్ మే బీ ఇన్ ఎనీ టెన్స్ యాజ్ రిక్వైర్డ్ బై ది కాంటెక్స్ట్. Look at these examples. Verb in the principal clause in present tense. We confirm. What do we confirm? We confirm that he is honest. We confirm that he was honest. We confirm that he will be honest. So, what do we confirm? The verb in the principal clause is in present tense, and from the context, he is honest. That means, you are telling that he is honest right now. He was honest. We confirm. Now, we are confirming. What do we confirm now? That he was honest some time ago, but not now. We confirm he may not be honest now, he will be honest in future. So, from the context, you can use any tense. Okay. Verb in the principal clause, if it is in present tense, you can use any tense in the subordinate clause. Similarly, if the verb in the principal clause is in future tense, see the examples over there. We shall confirm that he is honest. We shall confirm that he was honest. We shall confirm that he will be honest. So, if the verb in the principal clause is either in the present tense or in future tense, the tense of the verb in the subordinate clause can be anything as from the context. That is the sequence of tenses to be maintained. Now, we move on to our main topic, that is the reported speech. We can report what a person says in two ways. What are those two ways? See, look at these examples. Mahesh said, I want to become a doctor. Those are his very words quoted. Mahesh said, I want to become. Here I means not I, it is Mahesh. He said, I want to become a doctor. Those are his actual words. It can be reported in another way. What's that? Mahesh said that he wanted to become a doctor. So,
in these two ways we can report. In the first sentence, we quote the actual words and it is called direct speech. There we find the quotation marks. And the second one, the Mahesh words are put in there in quotation marks, but in the second sentence, we report what Mahesh said without quoting his exact words. This is called reported speech. అతని మాటలుగానే చెబితే అది డైరెక్ట్ స్పీచ్. అతని మాటలు మన మాటలుగా చెబితే అది రిపోర్టెడ్ స్పీచ్. దట్ ఈస్ ది డిఫరెన్స్. సో when we go changing sentences from direct to indirect or reported speech, there will be some changes to be made. What are those changes? Let us see. Let us now notice the changes effected when the first sentence is changed into reported speech. What are the changes happened? The comma after said is removed. The quotation marks are removed. That is one thing. The conjunction that is put between the principal clause. See, look, Mahesh said. Quotation comma is there and quotation marks are there in the first sentence. In the second sentence, Mahesh said that quotation marks is removed, comma is removed, and now instead the conjunction that we have to use. Then I is changed to he, want is changed to wanted. So, these are the changes we have done. Look now, in the first sentence we quoted the actual words of Mahesh. In the second sentence, what did we do? Without quoting the exact words, we have reported what Mahesh has said. So, the changes, once again let us look at these changes we made. After said, there is comma, it is removed, and the quotation marks are removed. The conjunction that is added between the principal clause and the subordinate clause. He said is the principal clause, that he wanted to become a doctor. He wanted to become a doctor is a subordinate clause, and that is the conjunction between the two clauses. One is the principal clause and the other is the subordinate clause. The pronoun I is changed to he and the verb want is changed to wanted according to the rule of the sequence of tenses. Now, let us go through the guidelines for changing sentences from direct speech to indirect speech or reported speech. If the reporting verb in the principal clause is in the past tense, the following guidelines or rules we have to follow while changing sentences from direct speech to indirect speech. What are they? All present tenses of the direct speech, that is within quotation marks, the sentences that are within the quotation marks shall be changed to their corresponding past forms in the indirect speech. That is, simple present tense is changed to simple past. See, look at the sentence. The boy said, I like sweets. What did the boy say? I like sweets. The boy said that he liked sweets. The like verb is changed to liked. Quotation marks are removed. Okay? These are all what we have earlier discussed. Now, what we have to concentrate is the simple present tense is changed to simple past tense. When the reporting verb is past tense, the boy said, said is the reporting verb and it is in the past tense. When the reporting verb is in past tense, the simple present tense is to be changed to simple past. The simple present tense, the sentence which is in the within the quotation marks, there we have to look what is the tense maintained there. If it is in present tense, it is to be changed to simple past tense. If it is
in present continuous tense, it is changed to past continuous. Look, he said, I am going to school. I am going to school is in present continuous tense. The reporting verb is said. Said is in past tense. So, I am going to school is to be changed as he was going to school. He said that he was going to school. Similarly, present perfect tense is changed into past perfect. See, look the example there. She said, I have read this book. This book I have read. I have read this book. That is in present perfect tense. So, it is to be changed into past perfect. She said that she had read that book. Similarly, sentences that are in present perfect continuous become past perfect continuous. Look at the example. He said, I have been waiting here for 3 hours. Indirect form, he said that I have been, he had been waiting, had been waiting, have been waiting becomes had been waiting. So, that way present perfect and continuous tense is changed to past perfect continuous tense. Another important thing is, if the sentence within quotation marks itself is in past tense, then how is it, how does it change? How is it changed? Look at the example. He said, I bought a house in this colony. అంటే అతడు చెప్పడానికి ముందే ఆ ఇల్లు నేను కొన్నాను అని చెప్తున్నాడు. He said, I bought a house in this colony. చెప్పడం ముందు జరిగిందా, ఇల్లు కొనడం ముందు జరిగిందా? ఇల్లు కొనడం ముందు జరిగింది, తర్వాత ఆ మాట చెప్తున్నాడు. Therefore, in a sentence when there are two past events, the first past event is to be expressed in past perfect. So, in such case here it is to be changed into past perfect tense. Look at the example. He said that he had bought a house in that colony. I bought, he had bought. That is the change. So, simple past is to be changed into past perfect. Similarly, past continuous tense. See, look at the example. He said, Shyam was swimming in the pool. వాడు శ్యాము ఆ పూల్లో స్విమ్ చేస్తున్నాడు. అప్పుడు వాడు చెప్పినప్పుడు he said, Shyam was swimming in the pool. So, that is to be changed into past perfect continuous. He said that Shyam had been swimming in the pool. ఆ విధంగా ఈ కరెస్పాండింగ్ పాస్ట్ టెన్స్కు మనం మారుస్తూ ఉండాలి. ఇక్కడ కొటేషన్ మార్క్స్లో ఉన్నటువంటి సెంటెన్స్లో పాస్ట్ టెన్స్ ఉంటే దాన్ని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్కి మార్చాలి, ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ ఆర్ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్కి మార్చేటప్పుడు. అలాగే కొటేషన్ మార్క్స్ లోపల డైరెక్ట్ స్పీచ్లో సెంటెన్స్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్లో ఉంటే దాన్ని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్కు మార్చుకోవాలి. Now, I think you might have understood thoroughly well what we have discussed so far. Then, how the pronouns and possessive adjectives are to be changed. అది కొంచెం జాగ్రత్తగా మనం గమనించాల్సిన విషయం ఇక్కడ. డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ I want to become, Mahesh said, he said, Mahesh said, I want to become a doctor. ఇక్కడ I అంటే ఎవరు? మహేష్. కాబట్టి కొటేషన్ మార్క్స్ లోపల ఉన్నటువంటి I ఫస్ట్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్, I, మీ, మై, పొసెసివ్ యాడ్జెక్టివ్ మై, అలాగే దానికి ప్లూరల్ వి, అస్, పొసెసివ్ యాడ్జెక్టివ్ అవర్, అవర్స్. These are all first personal pronouns and possessive adjectives. All these things belong to the subject in the main clause, subject of the verb in the main clause. So, they are to be changed accordingly. ఆ సబ్జెక్టు షీ అయితే అనుకూలంగా దాన్ని అనుసరించుకొని
ఈ ఫస్ట్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ని మార్చాలి. హీ అయితే దాన్ని అనుసరించి మార్చాలి. సో ఇది ఎందుకు ఎలా చేయాలి? బికాస్ దే రెఫర్ టు ది సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ది వెర్బ్ ఇన్ ద ప్రిన్సిపల్ క్లాస్. The first personal pronouns and possessive adjectives, they belong to the subject of the verb in the principal class. వాళ్ళకు చెందినటువంటి ఆ సబ్జెక్టు చెందినవి కాబట్టి ఫస్ట్ పర్సన్ ప్రొనౌన్స్ ఆ విధంగా మార్పు చేయాలి. ఫర్ ఇన్స్టెన్స్, హీ సెడ్, ఐ విల్ లివ్ విత్ మై పేరెంట్స్. నౌ చేంజ్ ఇట్ ఇన్ డైరెక్ట్ ఫార్మ్. హీ సెడ్ దాట్. ఈ ఐ అంటే ఎవరు? ఆ హీ కదా. వాడు చెప్పాడు, అతడు చెప్పాడు, నేను మా పేరెంట్స్తోనే ఉంటాను ఎప్పుడు ఇన్ ఫ్యూచర్. సో హీ సెడ్ దాట్ హీ వుడ్ లివ్ విత్ ఎవరి పేరెంట్స్? హిజ్ పేరెంట్స్. అతను అంటున్నాడు నా పేరెంట్స్తో ఉంటాను అన్నాడు, నా యొక్క పేరెంట్స్ తోటి. కాబట్టి మరి దాన్ని మనం ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ మన మాటలుగా చెప్పేటప్పుడు అతడు అతని పేరెంట్స్తో కలిసి ఉంటానంటున్నాడు. సో డైరెక్ట్ స్పీచ్, హీ సెడ్ ఐ విల్ లివ్ విత్ మై పేరెంట్స్. ఇండైరెక్ట్ ఏమవుతుంది? హీ సెడ్ దాట్ హీ వుడ్ లివ్ విత్ హిస్ పేరెంట్స్. అండ్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, షీ సెడ్ ఐ లాస్ట్ మై పర్స్ ఇన్ ద సూపర్ మార్కెట్. షీ సెడ్ దాట్ ఐ refers to she. So she lost. What did she lose? She lost her purse in the supermarket. We can even say that she had lost. She had lost her purse in the supermarket. Then pronouns and possessive adjectives are the second person in the direct speech. They belong to the object of the verb in the main class, and they are changed accordingly. While the pronouns and possessive adjectives of the third person remain unchanged. కొటేషన్ మార్క్స్ లోపల ఉండే ఫస్ట్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ సబ్జెక్ట్ ప్రిన్సిపల్ క్లాజ్లో ఉన్నటువంటి సబ్జెక్టుకు సంబంధించినవి. ప్రిన్సిపల్ ఈ కొటేషన్ మార్క్స్లో ఉన్నటువంటి సెకండ్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ అండ్ పొసెసివ్ యాడ్జెక్టివ్స్. సెకండ్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ అంటే ఏవి? యూ, యువర్, యువర్స్. పొసెసివ్ యాడ్జెక్టివ్స్. సో ఇవన్నీ కూడా దేనికి సంబంధించినవి? ప్రిన్సిపల్ క్లాజ్లో ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్కి సంబంధించినవి. దానికి సంబంధించినవి కాబట్టి అది ఏ పర్సన్లో ఉంటే ఆ పర్సన్కి మార్చాలి. సి ఫర్ ఇన్స్టెన్స్, ద టీచర్ సెట్ టు ది బాయ్స్. హూ డిడ్ హీ సే? ఎవరితో చెప్తున్నాడు ఆయన? టీచరు. ద టీచర్ సెట్ టు ద బాయ్స్, ఇఫ్ యూ డూ యువర్ బెస్ట్ యూ విల్ సర్టన్లీ పాస్. Here you is the second personal pronoun, your possessive adjective. Again you. So ఈ సెకండ్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్ ఎవరికి సంబంధించినవి? టీచర్ అంటున్నారు బాయ్స్ తోటి. ఇఫ్ యూ వర్క్ హార్డ్, ఈ యూ అంటే ఎవరు? టీచరా? బాయ్సా? బాయ్స్. ఇఫ్ హీ సేస్ ఐ, దెన్ ఐ రెఫర్స్ టు ద టీచర్. హియర్ యూ రెఫర్స్ టు ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ది వెర్బ్, boys. Who did the teacher say? To the boys. So the boys. The teacher said to the boys, or the teacher told the boys that if they did their best, they would certainly pass. He said to me, it is her purse. It means, that is the third person. That will remain as it is. All third person pronouns within quotation marks remain as they are without getting any change. So he told me that it was her purse. Her ఏమి మారలేదు, ఇటు ఏమి మారలేదు. సో ఫస్ట్ పర్సన్ ప్రొనౌన్స్ కొటేషన్ మార్క్స్ లోపల ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ పర్సన్ ప్రొనౌన్స్ సబ్జెక్టును బట్టి మనం మార్చాలి. సెకండ్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ అండ్ పొసెసివ్ యాడ్జెక్టివ్స్ ఆబ్జెక్టును బట్టి మార్చాలి. థర్డ్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ అవి అలాగే ఏమి మార్పు చెందకుండా ఉంటాయి. Now let us move on to other things. If the person addressed reports the speech himself or herself, then the personal pronouns and possessive adjectives of the second person are changed into the first person. For instance, see the sentence in the direct speech, he said to me, you and your team shall help me in this matter.
హీ సెడ్ టు మీ, నన్ను అడుగుతున్నాడు. ఆయన ఏమని అడుగుతున్నాడు? మీరు మీ టీము నాకు హెల్ప్ చేయాలని ఆయన అడుగుతున్నాడు. అది డైరెక్ట్ స్పీచ్. అతని మాటలు యథాతథంగా మనం కోట్ చేస్తే. ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి వస్తే ఏమవుతుంది? హీ టోల్డ్ మీ దాట్ ఐ అండ్ మై టీమ్. ఎందుకని? ద పర్సన్ అడ్రస్డ్, హూ ఈస్ ద పర్సన్ అడ్రస్డ్? మీ. ఇట్ ఈస్ మీ. హీ సెడ్ టు మీ, మీ ఈజ్ ద పర్సన్ అడ్రస్డ్. సో ఈ పర్సనే మళ్ళా తిరిగి రిపోర్ట్ చేస్తుంటే లోపల ఉండేటువంటి సెకండ్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ అన్నీ ఫస్ట్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్గా మారిపోతాయి. అందుచేత హీ టోల్డ్ మీ దాట్ ఐ అండ్ మై టీమ్ షుడ్ హెల్ప్ హిమ్ ఇన్ దట్ మ్యాటర్. అలాగా మనం మార్పు చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. తర్వాత అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, the nominative of address in the direct speech becomes the person spoken to in the indirect speech. For instance, Hari said, "Father, I am going to my college." Hari ఎవరికి చెప్తున్నాడు? వాళ్ళ నాన్నగారికి చెప్తున్నాడు. So Hari told his father that he was going to his college. I refers to Hari. So he was going to, my refers to Hari. So again his college. So అక్కడ నామినేటివ్ ఆఫ్ అడ్రస్ ఫాదర్ అని అడ్రస్ చేసి చెప్తున్నాడు. సో ద నామినేటివ్ ఆఫ్ అడ్రస్ ఇన్ ద డైరెక్ట్ స్పీచ్ బికమ్స్ ద పర్సన్ స్పోకెన్ టు ఇన్ ద ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. కనుక ఆ ఫాదర్ బయటకు తీసుకొచ్చి హీ టోల్డ్ హిస్ ఫాదర్ అని మొదలుపెట్టి దాట్ I am going to my college అన్నది he was going to his college-గా మారుస్తాం. See another example. Rita said, Hema, I can't spend more money on my clothes. Who is talking? To whom? Rita said to Hema. So Rita told Hema that I means Rita. She could not spend. Cannot spend becomes could not spend because the reporting verb is said. అది పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంది కాబట్టి కెనాట్ కాస్త కుడ్ నాట్ అవుతుంది. కుడ్ నాట్ స్పెండ్ మోర్ మనీ ఆన్ మై క్లోత్స్. మై అంటే ఎవరు? రీటా. సో ఆన్ హర్ క్లోత్స్. రీటా టోల్డ్ హేమా that she could not spend more money on her clothes. Now the words expressing nearness in direct speech are changed to words expressing distance, like this becomes that. కొటేషన్ మార్క్స్లో దిస్ వస్తే అది దట్గా మారుతుంది. కొటేషన్ మార్క్స్లో దీస్ వస్తే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ ఆర్ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ అది దోస్గా మారుతుంది. న్యూ బికమ్స్ దెన్, హియర్ బికమ్స్ దేర్, ఎగో బికమ్స్ బిఫోర్. సో వర్డ్స్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ నియర్నెస్ ఇన్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఆర్ చేంజ్ టు వర్డ్స్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ distance. That way, today becomes that day, tomorrow becomes the next day, yesterday becomes the previous day, last night becomes the previous night. So that way we have to make necessary changes while transforming sentences from direct speech to indirect speech. ఇప్పటి వరకు మనము సాధారణ వాక్యాలు అంటే అసర్టివ్ సెంటెన్సెస్ను డైరెక్ట్ స్పీచ్ నుంచి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్కి ఎలా మార్చాలనేది చూచాం. నౌ లెట్ us see how we transform sentences which are other varieties, which are, what are they? Interrogative sentences, imperative sentences, exclamatory sentences. Interrogative sentences అంటే ఏంటి? Questions. Imperative sentences అంటే ఏంటి? ఆర్డర్స్ అండ్ రిక్వెస్ట్. ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్సెస్ అంటే ఏంటి? ఆశ్చర్యాన్ని తెలియపరిచేటువంటి, విషెస్ను తెలియజేసేటువంటి వాక్యాలు ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్సెస్. సో హౌ డు వీ చేంజ్ దెమ్ ఫ్రమ్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ టు ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్? లెట్ us see. Interrogative sentences first. The interrogative sentences are of two kinds. What are they? Questions which begin with a helping verb. That means
They are otherwise called yes no questions. For those questions, the answer is only yes, either yes or no. Since the answers for these questions shall be either yes or no, they are called yes no questions. These questions begin with helping verbs. Do you like sweets? Will you come to me tomorrow? Have you finished your work? All these questions begin with helping verbs. So, they are all yes no questions or questions that begin with helping verbs. This is one variety. వాటికి ముందు వర్డ్ చేరిస్తే WH words, what, when, where, which, who, how many, అలాంటి పదాలు చేరిస్తే వచ్చేటువంటి ప్రశ్నలు వర్క్ క్వశ్చన్స్ which begin with interrogative words like what, when, where, which, who, why, how many and so on. When we report yes no questions, the reporting verb shall be changed to said అని చెప్తాం. టీచర్ said to me ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. That said becomes asked. ప్రశ్నని అడుగుతాం కానీ ప్రశ్నని చెప్పం కదా. సో డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఇలాగ ఉంటుంది. టీచర్ సెడ్ టు మీ, హ్యావ్ యూ డన్ యువర్ హోంవర్క్? ఆయన అడిగాడు, నీ హోంవర్క్ చేశావా అని ఆయన అడిగాడు. ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో మన మాటలకు ఎలా చెప్తాము? టీచర్ ఆస్క్డ్ మీ ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ డన్ మై హోంవర్క్. ఆ కొటేషన్ మార్క్స్ తీసేసి ఇప్పుడు అక్కడ అదనంగా ఏం పెట్టాము? ఇఫ్ పెట్టాము. ఐ హ్యాడ్ డన్, హ్యావ్ యూ డన్ కాస్త ఏమైంది? ఐ హ్యాడ్ డన్. చూడండి చివరి క్వశ్చన్ మార్క్ ఉన్నది డైరెక్ట్ స్పీచ్లో. ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో క్వశ్చన్ మార్క్ లేదు. సో క్వశ్చన్ మార్క్ ఈజ్ రిమూవ్డ్. దట్ మీన్స్ ఇట్ బికమ్స్ ఎన్ ఆర్డినరీ సెంటెన్స్. సో ద హెల్పింగ్ verb has to go back to its original place in an assertive sentence. That means after subject. Here we can notice another change. The question mark is dropped in the indirect speech, and as such helping verb is brought back and kept after the subject, making the sentence into an assertive sentence and part of a bigger complex sentence. See the example. Malini said to Vasu, will you play chess with me? Who is asking? Malini. Who did she ask? Vasu. Here is lady, there is a gent. Malini asked Vasu, if గాని వెదర్ గాని పెట్టవచ్చు. వెదర్, విల్ యూ ప్లే, ఆ విల్ లోపల తీసుకురావాలి. యూ అంటే ఎవరు? వాసు. వాసు ఎవరు? ఏ పర్సన్ అది? హీ. సో వెదర్ హీ, విల్ లోపలికి వస్తుంది. విల్ ప్లే పాస్ట్ టెన్స్కి మారుతుంది, వుడ్ ప్లే, because the reporting verb is in past tense. Therefore, Malini asked Vasu whether he would play chess with her. Direct speech lo me అని ఉంది. మీ అంటే ఎవరు? Malini. She asked him. Malini asked Vasu అంటే she asked him whether he would play chess with her. When we report work questions, the reporting verb shall be changed to asked, inquired, etc. and the helping verb is to be kept after the subject, that is in the subordinate clause with the removal of the question mark again. Let us see the examples. He said to me, when are you going to Delhi? Said to బదులు ఏం రావాలి? asked. He asked me. ఆ వెన్ అన్న పదం అలాగే వస్తుంది. కొటేషన్ మార్క్స్ తీసేస్తాం. వెన్ ఆర్ యూ గోయింగ్, ఆర్ అనేది హెల్పింగ్ verb. టేక్ ఇట్ బ్యాక్ అండ్ పుట్ ఇట్ ఆఫ్టర్ సబ్జెక్ట్ యూ. సో వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ఢిల్లీ, యూ ఈజ్ మీ. హీ ఆస్క్డ్ మీ. హీ ఆస్క్డ్ మీ వెన్, ఎప్పుడు వెళ్తావు? వెన్ ఐ వాజ్ గోయింగ్ టు ఢిల్లీ. హెల్పింగ్ వెర్బ్ ఎప్పుడైతే సబ్జెక్టు అవతల వచ్చిందో, లోపలికి వచ్చేసిందో, క్వశ్చన్ మార్క్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. చాలామంది చేసే తప్పు ఏంటంటే వెన్ ఐ వాజ్ గోయింగ్ టు ఢిల్లీ అని అనరు. హీ ఆస్క్డ్ మీ వెన్ వాజ్ ఐ గోయింగ్ టు ఢిల్లీ.
అననే అంటుంటారు. వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్? హీ ఆస్క్డ్ మీ వాట్ యామ్ ఐ డూయింగ్? వాట్ ఐ వాజ్ డూయింగ్ అనాలి. ఇది కారణం ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఏ బిగ్గర్ కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ వేర్ there are two clauses, principal clause and subordinate clause, combined with a conjunction. Okay? So, క్వశ్చన్లోనేమో హెల్పింగ్ వెర్బ్ ముందు ఉంటుంది, సబ్జెక్టు ముందు, అప్పుడు క్వశ్చన్ మార్క్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ని డైరెక్ట్ స్పీచ్ నుంచి ఇండైరెక్ట్లోకి మనం మారుస్తున్నప్పుడు క్వశ్చన్ ఉండదు, ఇక క్వశ్చన్ మార్క్ ఉండదు. అది బిగ్గర్ సెంటెన్స్లో ఒక భాగం అవుతుంది. ఇది భాగం అవుతున్నప్పుడు చివర ఫుల్ స్టాప్ పెడతాం కానీ క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టాం. అలాంటప్పుడు హెల్పింగ్ వెర్బ్ సబ్జెక్టు తర్వాత పెట్టాలి. హీ ఆస్క్డ్ మీ వెన్ ఐ వాజ్ గోయింగ్ టు ఢిల్లీ. సిమిలర్లీ హిస్ మదర్ సెడ్ టు హిమ్, why don't you get me some vegetables? His mother asked him why he didn't. ఈ డోంట్ లోపలికి వెళ్తుంది. యూ అంటే ఎవరు? హీ. సో why he didn't get her some vegetables. Likewise. Now let us move on to imperative sentences, that is commands and requests. The sentences containing orders, requests, warning, advice, etc., they are all in imperative mood. While reporting such imperative sentences, the introductory verb said is to be replaced by verbs like asked, ordered, commanded, requested, advised, warned, etc., as per the situation. Moreover, the verb in the direct speech has to be changed into infinitive, that is beginning with to in the indirect speech. Let us see the examples. These orders and requests, they begin with verb, not helping verb, main verb. Go there, sit down, come here, don't move. These are all imperative sentences. Please come here. Please give me your book. Even in this request also, we find the sentence beginning with verb. So, these sentences, when we are reporting, when we are changing them into indirect speech, we have to start with to. Let us see the examples. Keep quiet, said the mother to the child. Mother said అనకుండా చెబుతున్నది. Mother asked. Mother asked the child. Keep quiet కాస్త ఏమైంది? To keep quiet. To అనేటువంటిది ముందు చేరిస్తే ఇన్ఫినిటివ్ అవుతుంది. Similarly, call the witness, said the magistrate to the court staff. What did the magistrate say? Call the witness. కాబట్టి అదేమైపోతుంది? To call the witness. The magistrate ordered the court staff to call the witness. Please lend me your pen, said the stranger to her. ఆ కొత్తవారు ఎవరో వచ్చారు, ఆడు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాడు, నాకు మీ పెన్ కొంచెం ఒకసారి ఇవ్వండి. ప్లీజ్ లెండ్ మీ యువర్ పెన్. ద స్ట్రేంజర్ రిక్వెస్టెడ్ హర్. అప్పుడు ఇంకా ప్లీజ్ అనే పదం ఉండదు, ఆ ప్లీజ్ అనేది వచ్చేసింది లోపలికి. రిక్వెస్టెడ్ అని ఎప్పుడైతే అన్నామో ఆ ప్లీజ్ మనం పెట్టవలసిన పని లేదు. ద స్ట్రేంజర్ రిక్వెస్టెడ్ హర్ టు లెండ్ హిమ్ హర్ పెన్. లెండ్ మీ యువర్ పెన్, దాని ముందు టు వస్తుంది, ఇన్ఫినిటివ్. టు లెండ్ మీ. మీ అంటే ఎవరికి? నాకు. నాకు అంటే ఎవరికి? స్ట్రేంజర్ అనమాట. నాకు ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నాడు ఆమెని. సో రిక్వెస్టెడ్ హర్ to lend him her pen. Similarly, the teacher said to us, don't waste your time in chit-chatting. ఊరక ఊసిపోక కబుర్లు చెప్పుకుంటూ టైం వేస్ట్ చేయకండి. So, it is an advice. The teacher advised ఎవరిని? as మమ్మల్ని, మాకు సలహా ఇచ్చాడు. The teacher advised as not to waste, don't waste, not to waste our time in chit-chatting. Now, we move on to exclamatory sentences. That means,
exclamations and wishes. The following steps are to be taken up while reporting exclamations and wishes. So, the reporting verb said has to be changed into verbs expressing exclamation or wish, like exclaimed, declared, wished, prayed, and so on. See, now look at these examples, and the interjections and exclamations in the direct speech, like oh, alas, hooray, they are to be changed, and the exclamation mark, they are all to be omitted. Oh, alas, hooray, ఇలాంటి పదాలన్నింటినీ మనం డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి వాటిని తీసుకోనక్కర్లేదు, కానీ వాటి యొక్క భావాన్ని మాత్రం మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి. ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్ తీసేయాలి ఇన్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ నుంచి ఇండైరెక్ట్గా వచ్చేటప్పుడు. అండ్ ఫ్రేజెస్ లైక్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఫ్రేజెస్ లైక్ విత్ డిలైట్, విత్ రిగ్రెట్, విత్ సారో ఇలాంటివి పదాలు మనం చేర్చాలి టు ఎక్స్ప్రెస్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఫీలింగ్. Okay? Let us see the examples. The exclamation or the wish is to be first changed into assertive sentence before expressing the same into indirect speech. See, look at the example. He said, how intelligent Shyam is. Abba, Shyam enta intelligent fellow. He exclaimed. How intelligent Shyam is an exclamatory sentence. దానిని assertive sentence లో మారిస్తే Shyam is very intelligent. Shyam is very intelligent అనేది assertive లోకి మారిస్తే, ఆ assertive sentence ని డైరెక్ట్ స్పీచ్ నుంచి ఇండైరెక్ట్ గా మారిస్తే Shyam is very intelligent కాస్త Shyam was very intelligent అవుతుంది. Because the reporting verb is said, it is in past tense. Therefore, he exclaimed that Shyam was very intelligent. Oh, what a beautiful flower it is అని ఉందనుకో డైరెక్ట్ స్పీచ్లో. దాన్ని డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్గా మార్చేటప్పుడు వాట్ ఎ బ్యూటిఫుల్ ఫ్లవర్ ఇట్ ఈజ్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఫ్లవర్ అని అసర్టివ్లో చెప్పుకుంటే, ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఫ్లవర్ అని డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ మారిస్తే ఇట్ వాజ్ ఎ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఫ్లవర్. He said that, or he exclaimed that it was a very beautiful flower. Atla. See the other example. He said, may God bless you. It is a wish. Because it is a wish, we have to put it in as wished. He wished that God might bless him. May God bless you. ఆ may నే helping verb లోపల తీసుకెళ్తే assertive sentence అవుతుంది. ఈ విష్ కాస్త assertive sentence. ముందు ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్సెస్ని, విషెస్ని, వీటిని సాధారణ వాక్యాలు అసర్టివ్ సెంటెన్సెస్గా ముందు మనం మార్చుకుని అప్పుడు డైరెక్ట్ స్పీచ్ నుంచి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి మార్చాలి. సో హీ విష్ దాట్ గాడ్, మే కాస్త మైట్ అవుతుంది. బికాస్ సెడ్ ఈజ్ ఇన్ పాస్ట్ టెన్స్, దేర్ ఫోర్ మే ఈజ్ టు బి చేంజ్డ్ ఇన్ టు మైట్. గాడ్ మైట్ బ్లెస్ హిమ్. He wished that God might bless him. See, look at this example. She said, alas, the poor man died that very night. అయ్యో పాపం, ఆ ముసలాడు పాపం ఆ రాత్రే చనిపోయాడు, అయ్యో. So, she exclaimed with sorrow. ఇప్పుడు అలాస్ అన్న పదం మనం పెట్టవలసిన పనిలే, బికాస్ we made the expression that she is feeling sorrow. She exclaimed with sorrow that the poor man had died that very night. Okay? Next, hooray, we have won the match, said the boys. అబ్బాయిలు అంటా ఉన్నారు ఏమని, hooray, we have won the match. Oh, మనం మ్యాచ్ గెలిచేసాం. ఆనందంతో వాళ్ళు పెద్దగా అరుస్తూ ఉన్నారు. ద బాయ్స్ షౌటెడ్, ఇంకప్పుడు హుర్రే అనేది ఆ షౌటెడ్ అన్న పదంలో వచ్చేసేసి, షౌటెడ్ విత్ హ్యాపీనెస్ ఆర్ డిలైట్. ద బాయ్స్ షౌటెడ్ విత్ డిలైట్ దాట్ ఏమని, వీ హ్యావ్ వన్ ద మ్యాచ్, దట్ దే హ్యాడ్ వన్ ద మ్యాచ్.
That way, we can change sentences from direct speech to indirect speech. Now, we move on to the conditionals, if clause. The conditionals are used to express mainly three important things. They are possibility, probability and impossibility. First one is possibility. Look at these examples. If you work hard, you will pass. If you want, I will speak to him. If you ask him, he will help you. So, if the condition, the first part of the sentence expresses condition, okay? ఆ కండిషన్ కనుక నెరవేరితే ఆ తర్వాత ఆటోమేటిక్గా జరుగుతుంది. సో ఇట్ ఎక్స్ప్రెసెస్ పాసిబిలిటీ. సో వాట్ ఈస్ ద టెన్స్ హియర్? ఇన్ ద ఇఫ్ క్లాస్ ద వెర్బ్ ఈజ్ ఇన్ ప్రెజెంట్ టెన్స్, అండ్ ఇన్ ద అదర్ క్లాస్, మెయిన్ క్లాస్, లెట్ us say you will pass, I will speak, he will help. ఆ విధంగా హెల్పింగ్ వెర్బ్ విల్ వచ్చింది. That is also depends on the verb in the if clause. It depends on the verb in the, if it is in present tense in the if clause, the helping verb is will, or sometimes it can be shall or can or may. సో 1 minute, we have a caller. హలో, మీరు ఎక్కడి నుంచి చేస్తున్నారో మీ పేరేంటో చెప్పి సార్ నీ డౌట్ అడగండి. Very good afternoon, sir. I am Lakshman from Nalgonda. Okay. Really, it is a very, very extraordinary class. Within a short time, you covered all the points. Okay. Just here, I have a small doubt, sir. As you said that in direct speech, there are words like today and yesterday, they change like the day, previous day. Okay. So even in direct speech, for example, if there is a sentence, Ramu said, please come here. So that the sentence can be changed, and that means that the word come, it has to become go, or it remains in the same way. So can you change that sentence into indirect, sir? So once again, I am repeating the sentence, sir. Ramu said, please come here. Okay. Ramu said, please come here. Ramu said, okay. Ramu said, come please come here. Okay. Yeah. It is a request. It means like come or like it changes like go. I have a doubt that. And Okay. one more doubt. Okay. Okay. First, said- please listen. First, clear off your doubt with regard to this particular point, and then we can move on to the other one. Ramu said, please come here. That is a request. Whether it is a request or an order, the sentence, main sentence begins with verb. So, in such case, the verb is to be transformed into infinitive. That means, come here becomes to come here. Because it is please, you can change it into requested. He requested, Ramu requested that అని రాదు ఇక్కడ. రాము రిక్వెస్టెడ్ టు కమ్ హియర్. ఎవరిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాడు? ఎవరో. రాము రిక్వెస్టెడ్ సంబడి. That you have to mention in the direct speech. It is all based on the person to whom Ramu is speaking. That is whatever is expressed in the direct speech. Yes, please. Now let us move on to other doubt. So that means here it doesn't change like a there. Here that doesn't change like a there. Okay, here becomes there. Okay, okay. Some remains in the same way. To come here becomes to come there. Or to come there. To come there. Come here becomes to come there. Okay. All words which please listen. All words which express nearness are changed to words express distance. So come here becomes to come there. Okay. Right. And also you can take regular classes. You can test on like degrees of comparison and also simple sentence. Okay. Compound sentence, and you can take those topics, sir, please. Okay. And also one more doubt. He said no, sir. He said no. So how can we change? Is there any chance to change, sir?
So in direct speech, he said no. He said no. He said no. Yeah. దానికి ఏం చేస్తాము? హీ రిజెక్టెడ్. ఆ నో అనే పదం నో అనేది చెప్పక్కర్లేదు. హీ రిజెక్టెడ్, హీ నెగేటెడ్ అని మిగతాది చెప్పేసేవచ్చు. So he said yes and Okay. he accepted. Then sir. Right. హీ సెడ్ ఎస్ అని అంటే హీ యాక్సెప్టెడ్. ఎస్ అనే పదం మనం వాడక్కర్లేదు, నో అనే పదం వాడక్కర్లేదు. దాని ఎస్సెన్స్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ నుంచి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో మనం మారేటప్పుడు దాని ఎస్సెన్స్ వస్తే చాలు. That's it. Please continue if class. ఓకే. Thank you very much, sir, for giving us. Thank you, Aunty. Second. So now we move on to the conditionals, if clauses. In each of these sentences, it is expressed that something will happen if a certain condition is fulfilled. So, if the condition is possible, here we find the condition is possible and not improbable or impossible. If you ask, he will help. నువ్వు అడిగితే అతడు హెల్ప్ చేస్తాడు. కనుక అది నువ్వు అడిగే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. దానిలో పాసిబిలిటీ ఉంది కానీ ఇంప్రాబబిలిటీ లేదు, ఇంపాసిబిలిటీ లేదు. Now, if clause used to express probability, look at these sentences. If you worked hard, you would pass. In the if clause, the verb is in past tense. Then, in the main clause, again we have to use would. If you worked hard, you would pass. If you wanted, I would speak to him. If you asked him, he would help you. So, in each of these sentences, it is expressed that something is probable as a result of an imaginary condition. If you worked, this is actually not related to some past event. It is not a past event. Okay? Here it is an imaginary condition. నువ్వు గనుక కష్టపడినట్లయితే యూ వుడ్ పాస్. అయితే ఇక్కడ అర్థం ఏమిటంటే ఈ పాసిబిలిటీ ఈజ్ రిజల్ట్ ఆఫ్ మోర్ డౌట్ఫుల్ థింగ్. సో దిస్ ఎక్స్ప్రెసెస్ డౌట్. నువ్వు కష్టపడేతావనే దానికి నమ్మకం లేదు కనుక పాస్ అయ్యేది ఉంటుందా? ఉండదు. ఇఫ్ యూ వర్క్డ్ హార్డ్ యూ వుడ్ పాస్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్, మనకు కాలర్ ఉన్నారు. ఓకే సార్, మీరు ఎక్కడి నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నారు? మీ పేరు చెప్పి సార్తో మాట్లాడండి. హలో, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. చెప్పండి. హలో. ఎస్ ప్లీజ్. హలో, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. సార్, నేను సరోజా గద్వాల నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నాను. ఓకే అమ్మా, చెప్పండి. సార్, మీరు చాలా బాగా చెప్తున్నారు సార్, మంచిగా అర్థమవుతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సార్, ఒకటి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో ఎలా మార్చాలి సార్? అమ్మా. మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తారా? క్వశ్చన్ ఏంటో, డౌట్ ఏంటో నింపాదిగా. వాయిస్. కీర్తి said to us, let us some snacks. కెన్ యూ రిపీట్ దిస్? మళ్ళీ ఒకసారి అండి, కొంచెం మెల్లిగా క్లియర్గా. కీర్తి said to us, కీర్తి let us some snacks. లెట్ us come snacks. ఒకసారి. కీర్తి said to us, said to her, us. said to us. Kirti said to us, let us come to class. Let us some snacks. let us Come to snacks. let us eat snacks. come to snacks ఉండదమ్మా. let us have some snacks ఉంటుంది. let us eat some snacks ఉంటుంది. okay, that is in the direct speech. So what is the sentence now? Kirti said, let us have snacks. Let us have snacks. So it is an advice. Kirti advised us to have some snacks. Okay, it is an advice. Right. Either advice or order or command, request, whatever, they are all in imperative mode.
So, the verbs in the imperative mode are to be transformed from direct to indirect by changing them into, already we have discussed, Yes, you have to put to, then it becomes an infinitive, right. సార్ వీ హ్యావ్ అనదర్ కాలర్. Okay. మీ పేరు మీరు ఎక్కడ నుంచి చేస్తున్నారో చెప్పి సార్ని డౌట్ అడగండి. హలో హలో సార్, మా పేరు కృష్ణ అండి, Okay. జనగామ అండి. డౌట్ Yes, అడగండి yes. కృష్ణ గారు. సార్ ఇది మన ఇంగ్లీష్ అంటే గ్రామర్ నుండి ఎన్ని మార్క్స్ రావచ్చు సార్ గురుకుల? ఎన్ని మార్క్స్ వస్తున్నాయి అంటున్నారా? ఎన్ని మార్క్స్ రావచ్చు? ఈ గ్రామర్ నుంచి ఎన్ని మార్కులు రావచ్చు? జనరల్ క్వశ్చన్. If you are thorough with the school level English grammar, I think the questions may be asked for nearly 50 marks. సార్ Okay? There are three parts. You might have gone through the syllabus that is prescribed for the preliminary examination. Okay? రైట్ సార్, మనకు Okay. టైం అయిపోయింది. మళ్ళీ ఇఫ్ క్లాస్ గురించి మరో క్లాస్లో మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం. Okay. ఫైనల్గా ఈ ఇఫ్ క్లాస్ గురించి కావచ్చు, రిపోర్టర్ స్పీచ్ గురించి కావచ్చు, మీరు అభ్యర్థులకు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు? Let me sum up Sir. the conditionals. ఓకే. Already we are in the second part of it. There is only one more part. ఎగ్జాక్ట్, యూ కెన్. Say for instance, if you work hard, you will pass. There is possibility expressed. If you wanted, you would speak to, I would speak to him. So, here there is a sense of doubt, even though it expresses the present event. And look at this, if I were a king, I would make you my queen. ఇది అయ్యేది లేదు, అది పెట్టేది లేదు. సో ఇట్ ఇస్ ఆల్ ఇమాజినరీ. ఓకే, ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇంప్రాబబుల్. All these things express improbability. If I were you, I should accept the offer. This is advice. నీ స్థానంలో నేనుంటే I should accept the offer. If I were you, I shouldn't provoke the old man. ఇది gentle admonitions. సో ఇలాంటి వాటిలో కూడా మనము ఇఫ్ క్లాజ్లో సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ వాడతాము, అవతలేమో మెయిన్ క్లాజ్లో షుడ్ వస్తుంది. షుడ్ ఆర్ షుడెంట్. షుడ్ వస్తే అడ్వైస్, షుడెంట్ వస్తే జెంటిల్ అడ్మానిషన్ అంటే మందలింపు. తర్వాత ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇఫ్ క్లాజ్లో హ్యాడ్ వర్క్డ్, ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ వర్క్డ్ హార్డ్ యూ వుడ్ హ్యావ్ పాస్డ్. దిస్ రెఫర్స్ టు అ పాస్ట్ ఈవెంట్. నువ్వు కష్టపడి పని చేయలేదు, నువ్వు పాస్ కాలేదు. కాబట్టి దిస్ ఎక్స్ప్రెసెస్ టోటలీ ఇంపాసిబిలిటీ. ద ఇఫ్ క్లాజ్ హియర్ యూజ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఇంపాసిబిలిటీ. ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ వాంటెడ్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ స్పోకెన్ టు హిమ్. నువ్వు కనుక అడిగి ఉన్నట్టయితే నేను మాట్లాడి ఉండేవాడిని, నువ్వు అడగలేదు, నేను మాట్లాడలేదు. ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ ఆస్క్డ్ హిమ్ హీ వుడ్ హ్యావ్ హెల్ప్డ్ యూ. నువ్వు అతన్ని అడిగి ఉన్నట్టయితే అతను నీకు హెల్ప్ చేసి ఉండేవాడు. సో దీస్ థింగ్స్ రెఫర్ టు పాస్ట్ ఈవెంట్స్. గతాలు ఇప్పుడు మరలా మనం వాటి గురించి మాట్లాడుకుంటే అవి ఏమైనా నెరవేరుతాయా? నెరవేరవు. దే ఆర్ ఇంపాసిబుల్. సో ఇన్ ది ఇఫ్ క్లాస్ which express impossibility, see the tense is to be maintained like this. In the if clause you have to use past perfect, and in the main clause again same kind of tense with would have passed. If you had worked hard, you would have passed. You did not work hard, you did not pass. Likewise, okay. So if you had invited them, they would have come. వాళ్ళు నువ్వు కనుక పిలిచినట్టయితే వచ్చేవాళ్ళు, నువ్వు పిలవలేదు, వాళ్ళు రాలేదు. సో unreal past, the result is impossible. So that way if clauses are express three kinds of meanings. రైట్ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. రిపోర్టర్ స్పీచ్ గురించి అండ్ కండిషనల్ గురించి చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినందుకు మీకు థ్యాంక్ యూ. Okay, ఇవాళ welcome. ప్రోగ్రామ్ నమస్తే. Thank you.